ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് ഹെലൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കിങ്ങിന് നമുക്ക് ഒരു 10 സ്റ്റെപ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു റോൾ പ്ലേ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് അതും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അതിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ലെങ്തി ആക്കുന്നില്ല. സോ ഇതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 10 പോയിൻ്റ്, മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു 10 പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് റോൾ പ്ലേയിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കോർ കിട്ടും. സോ സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് OET പ്ലേ. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 10 സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1 ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ്. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 1, ഇനീഷ്യേറ്റ് യുവർ റോൾ പ്ലേ. സോ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഗുഡ് മോർണിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ മൈ നെയിം ഈസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ്, മൈ നെയിം ഈസ് ഹെൻറി ജോസഫ്, I am one of the registered nurses working in this surgical ward. I will be taking care of you today. That is step number 1, introduction. In case of non-case, you can tell like this. Example, or non-case ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് you can tell like this: Joseph, how do you feel now? നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഓക്കെ, or otherwise you can tell Joseph, you look so anxious, would you mind telling me what is bothering you? Or otherwise you can tell, I think we have met before, can you restate your name? Then, or otherwise you can tell, I think we have met before, are you Mr. Joseph? So clear regarding this introduction. In case of unknown case, especially in clinics or community health center, you can tell, good morning, nice to meet you, please be seated, my name is Henry Joseph, I am one of the registered nurses working in this community health center. I think we don't met before, can you please tell me your name for better documentation? How can I help you today? So is this way you can start your role play in case of unknown cases or community health center or community clinic. Then home visit. Good morning, is this Miss Mary's house? Am I talking to Miss Mary? Is this the right time to talk to you? My name is Henry Joseph. I am one of the registered nurses working in this community health center. Step number 2, identify patient's cues. So for that, you look so anxious. What happened? I know you are going through a difficult situation. Please don't get upset regarding that. I am here to help you. Step number 3, examination. During the examination, how you can perform. Step number 3, we are moving to examination in case of emergency department and all. So example, if you don't mind, can I examine your wound? If you don't mind, let me examine your wound. Can you please lay down? After that, you can tell, from my examination, I found that your wound is red and swollen. Then step number 4, pre-test. You can give a pre-test. Do you know regarding colostomy? And you can answer it's colostomy is in a simple language. So do you know regarding hepatitis infection? Do you know regarding the preventive measures of hepatitis? Like this, you can ask one question, that is pre-test, in order to assess patient's knowledge level. Step number 5, information gathering. Information gathering means history collection. For example, before starting the history collection, you can just tell, before proceeding further explanation, may I ask some questions regarding your general condition? Is that okay for you? Then you can ask all questions. Example, can you elaborate your dietary pattern? How long have you had this pain? How long have you had this smoking habit? Is there anything that is exacerbating your pain? Is there anything that is alleviate your pain? We are using one pain scale, in that 0 is the no pain and 10 is the highest pain. Can you rate your pain? Then moving to step number 6, restatement. Example,
Thank you for sharing these informations with me. From your words, I can understand you have severe pain on your right leg. Is that right? Step number 7, information gathering. For example, if you don't mind, let me give you some suggestions regarding your dietary pattern. Is that okay for you? Firstly, I need to tell you regarding protein-rich diet. Rethink about your dietary pattern. I can give you a leaflet regarding protein-rich diet. It would be definitely ideal for your condition. How do you feel about that? Secondly, it is important to practice some exercises. Doing exercise is the cornerstone of well-being. You can walk at least 15 minutes. Gradually, you can increase its duration. How do you think about that? Finally, and you can also add one more point. Step number 8, that is conclusion. Do you have any other concern or do you want to clarify any other questions from me? I think I have clarified all your doubt regarding dietary management, exercise pattern and all the preventive measures. That is your conclusion. I think I have clarified all your doubts regarding dietary management, exercise pattern and preventive measures. Step number 9, reassurance. Once more I reassure you that if you follow my instruction, definitely you will recover soon. Or once more I reassure you that if you follow my instruction, you will recover as early as possible. Step number 10, ending portion. In case of non-case, you can tell like this. In case of surgery and all, shall I inform your decision? Shall I inform the doctor regarding your decision? Shall we move on with surgery? You can just relax. I will be in the nurse's station. I will be shortly with vital signs day. If you want any other help, you can just press the buzzer. I will be in the nurse's station. I wish you a speedy recovery. Have a nice day. Thank you. In case of unknown cases, you can give. In case of community health center visit and all, you can tell like this. This is our contact number. You can come to our community health center at any time. I wish you a speedy recovery. If the disease is in acute state, you can just tell like this. I wish you a speedy recovery. Have a nice day. Thank you. And the most important thing in the role play is linguistic criteria. So നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം linguistic criteria importance. So in that first one, intelligibility, that is pronunciation of the each words. Then the fluency, it is moderate speed. It's not ഒത്തിരി സ്പീഡിൽ പോകാൻ പാടില്ല, അതേപോലെ സ്ലോവിൽ പോകാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡറേറ്റ് സ്പീഡിൽ നമ്മൾ പോകണം. ദെൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്നെസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. നോ യൂസ് ഓഫ് എനി മെഡിക്കൽ ജാർഗൻസ്. Use simple language and resource of grammar and expression. You can maintain adequate expressions and also you can perform without grammar mistake. Okay, thank you for your patient listening. You can move on with these all 10 steps of role play, so your role play will be successful. Okay, so I wish all the very best for your examination. Okay, ഈ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയാണ് റോൾ പ്ലേയുടെ ഒരു 10 സ്റ്റെപ്പ്. ഈ സ്റ്റെപ്സിൽ കൂടെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സാക്റ്റ് ആ പോർഷനിൽ കൂടെ നമ്മൾ 1 തുടങ്ങി 10 സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റെപ്സിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് സ്റ്റെപ്സാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, തേർഡ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിസൈഡ് സ്കോർ കിട്ടും. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.